Good morning, sir. Good morning. Fine. About the subject is about BEEE, that is basics of electrical and electronics engineering. Now the session is about the DT session or case study session. Okay. About the energy meter. How the energy meter works. How the energy meter apply the principles. Okay. That is the activity we are going to teach. Okay. Our students are going to discuss those things. Okay. Please proceed. So I will be explaining the applications of this system. So it is used for homes and business and many places like checking the energy consumption in many industries and factories, and at homes we are using it as a measure for the current and for the energy. So thank you. Record the number of rotation of the element is rotation is record the number of rotations of the element is rotation is directly proportional to the energy consumed by the loads in the kilowatt hour. So we are here to deliberate about the working of this energy meter. So this is an energy meter. It meters the energy. When the aluminum coil is rotating, the braking magnet is also rotating. So basically, what happens is the current is induced and it is 90 degrees different. It's in phase with the pressure coil, and it's lagging between 90 degrees with the voltage meter. So both creates flux and the flux rotates this disk. So the permanent magnet present here reduces the flux and stops the disk or control. It is basically working on the Faraday's law of electromagnetism. So the registration is directly proportional to the rotation of the disk. All completed. Okay, fine. Good. There is any activity? Our session, energy meter. Okay. Those you discussed points are very good. Actually, seminar topic you did. But my thought is about activity. So what is activity mean? One person has to act regarding how it works, how the material works, how the working principle works.
what is the operation of principles. So those things we have to discuss. Okay, by the activity based. That's the thing I have to say. And second thing about the energy meter. What is the energy meter? To measure the energy. How the energy is measured? Kilowatt. So the kilowatt loads. See how the kilowatt loads. அதாவது ஒரு யூனிட் வந்து ஒரு லோடுக்கு எவ்வளோ இழுக்குதோ அதுதான் வந்து கிலோவாட் எனர்ஜி ஒரு யூனிட் சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் நம்ம டிஃபைன் பண்ணி பேசணும். எக்ஸாம்பிள் வந்து லைட் ஓடுது, ஃபேன் ஓடுது, ஏசி ஓடுது, அதெல்லாம் ஒரு லோடு. அந்த லோடு வந்து எனர்ஜி எவ்வளோ இழுக்குது அப்படிங்கிறது வந்து அதோட ப்ராசஸ் ஸ்பீடிங் அதெல்லாம் டிஃபைன் பண்ணணும். ஸோ இதெல்லாம் பேசும்போது தான் அது வந்து ஆக்சுவலி ரிசல்ட்டிங் ஓகேவா அந்த மாதிரி டிஸ்கஷன் தான் எதிர்பார்க்குறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து ப்ரெசன்டேஷன் பண்ண போகிறோம்னா உங்களோட செஷன் எப்படி க்ளோஸ் அப் ஆகும்னு பார்க்கணும். ஸோ விஆர் திங்கிங் அவுட் ஒர்க்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லணும். அந்த ஒர்க் ஆகும்போது எப்படி அந்த யூனிட் உள்ளே பாஸ் ஆகும்போது ஒரு லோடு வரும்போது அந்த லோடுக்கு வந்து எவ்வளோ ஃபாஸ்டஸ் இருக்குது, செகண்ட்ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி சம்திங் ஓட அதெல்லாம் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுதான் பார்க்கணும். ஸோ ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் we are implemented. Okay, that's the thing. Okay, I think so. We had a great opportunity. Okay, thank you.